Cô đợi tí, con tăng cái âm lượng lên, con không nghe rõ cô nói. Nghe rõ chưa? Rồi. Nghĩ là chờ cô một chút nhá, chắc là cái quạt của cô nó to để cô cho nhỏ bớt. Bây giờ mình sẽ chữa bài nhá. Con có biết là có những câu bạn đã làm đúng, nhưng mà có câu hôm trước bạn làm đúng thì hôm nay bạn chuyển thành làm sai. Khổ thế chứ lại. Đây, machine. Cái phần này thì được rồi nhá. Đây, câu này sao tự nhiên lại need and we, thì hôm trước bạn chọn don't we đúng rồi mà sao tự nhiên bạn lại need and we? We need to, need thì nó chỉ là một động từ thường đúng không? Thì mình vẫn do, does các thứ đây. Con ẩu. Hay là đang tự ngỡ là mình chắc câu nào cũng sai bây giờ đấy. Rồi, more frequent neither, được rồi. Nhắc lại cho cô này, khi nào dùng neither và khi nào dùng either nhỉ? Neither là ở sau có các cái từ kiểu như là do hoặc does cộng với cả một chủ ngữ. Rồi. Còn either là đi sau either là phải đi với chủ ngữ cộng với một Nhầm rồi. Either ấy, neither là bạn nhìn thấy có cái trợ động từ cộng chủ ngữ đúng không? Là neither. Còn either là đứng cuối câu. Như kiểu I do too ấy, như kiểu to ấy, to và either là dùng giống nhau ở điểm là gì? Đứng cuối câu, nhớ chưa? Nhớ kỹ hai cái either, neither cho cô. Tiếp, alternative nghĩa là gì? cái nhiên liệu có thể tái tạo được, có thể thay thế. Rồi, có thể thay thế được. Rồi, ok. Tiếp. Vẫn sai một câu nha, đang tính. Rồi, ok. The elder rồi này. What's cleaning? You better clean. I don't want to. Được rồi. I have visited này. Annoyed, được rồi này. Too tidy. Tapis rồi. Inconvenient. Undoubtedly associated. Rồi. Đây là tự làm lại hay là có nhìn lại bài cũ xong chép những câu đúng không đấy? Hay là tự làm hết luôn? Alo, nghe được không? Ôi, cô lại bị mất tiếng, con chẳng nghe cái gì. Bây giờ con nghe được không? Con không nghe được. Bây giờ con nghe được không? Không, chẳng nghe được cái gì. Nghe được chưa? Bây giờ được. Bây giờ con nghe được không? Rồi. Ok. Rồi, phần này được rồi. Nào cho cô hỏi lại từ nhá. Decompose nghĩa là gì đấy? Không. Phân hủy. Phân hủy, đúng rồi. Bây giờ xem cái phần này viết đúng nhá. When he was 3 years old, đúng rồi. Is in rồi. That there was. Ok. Ask me what I had done. Đúng rồi. Because she performed well, she received good comments. Được rồi. If you study hard, you will pass the exam. Will be introduced. Đúng rồi này. More clean. Oh, viết sai chính tả này.
Thiếu chữ gì ấy? A đúng không? Thiếu chữ A này. Thôi được rồi. Nói chung là có hai lỗi nhỏ, nghĩa là cái lỗi đầu tiên là cái lỗi là cái câu needn't ấy. Đấy. Lỗi thứ hai là viết hơi sai chính tả chỗ này, nhưng nói chung là bạn cũng đã có cái sự cố gắng rất là nhiều. Thì cô mong là bài nào cũng sẽ cố gắng, được chưa? Đấy. Đừng để sai. Bây giờ hôm nay mình sẽ chuyển sang speaking. Okay, so are you ready? Yeah. Yes, try to speak English. Now here. We have 4 questions. So I think there's no new words, right? Are there any new words? No? Yes or no? No. No, okay. So I think that I will have you 2 minutes, okay, to read all of these questions and think of some ideas to answer those, okay? You can prepare your note, your pen. Okay, 1 minute left. 1 minute left, okay? I have 1 minute. Okay, time's up. Now, the first question for you, do you like festivals? I just like festival because I don't have to go to school at festival. That's all? Nothing else? Do you like festivals because you will eat special food? No, Do you like, yeah, I mean, do you think that you are a big fan of food? Yes or no? no, I don't like food very much. I just like it. Okay, that's why I think that you are kind of thin. You look thin because you don't eat too much. So how many bowls of rice do you eat a meal? I often eat about 2 meals. No, I mean Two how bowl, many? two Two bowl. bowls of rice. No, I think it's not very.
A little? I think it's quite much. Yeah, but you still look thin. Okay. Have you ever joined any festival in your country? I in my life I never joined any festival in my country. Uh, Really? uh, Tết? Ted holiday? I mean, like, do you a festival like people celebrating and like they have parade. You know, parade. You learned this word when you were in grade 7. Parade. Okay. So do you go to festivals like this? No, I never go to that to see the bread. Parade. Yeah, never. Okay. Do you know any festival of other countries around the world? Uh, on the grade 7, I have learned about La Tomatina. It is a festival in Spain. Yeah. Tell me And more about in that that festival. in that festival, people will throw the tomatoes into together. Ah, yes, right. Okay. And they will climb up a greasy pole, right? Like Yeah. a pole covered by oil. Okay. So, what do people often do in the festival's time? I think it will be fun. Uh, talk together, and children will be go outside and do some activity, Yeah. Can you tell some activities? flying a kite, uh, play board game. Yeah, right. So, what activities do you do in festivals? I just want to play game at home. And Oh, sometimes I go outside and play football with my friends. okay, that's great. Always game, right? Addicted. Are you addicted to games? I think either A little. Is it good or bad? is bad. Yeah. Do you want to change? Hmm. I want to. It's very hard. Very hard. Yeah. Do you feel inside you? Do you feel very bad about that? That is normal. No, not really feel bad. Like I know sometimes you have very bad routines, right? Habits. We have bad habits, but we don't want to change, and we don't really feel the need to change. Okay, I see. Now here, let's move on to the next part. Jack is going to make a presentation about table manners, and he asked you about how he could find information for his presentation. Talk together about how he could find information and choose the best option. In the library, from a book, at the restaurant, at home, watch TV. Now I will explain some of the new words. First of all, I want to ask you, do you know this word? Presentation. Teaching. Yeah, right. How about table manners? How do you understand this word? Uh, cái thời gian biểu. No. Table là cái bàn nhá, manners là cái kiểu nghi lễ, cái cách thức ấy. Như kiểu là những um, cái cách hành xử trên bàn ăn ấy. Bạn hiểu chưa? Được Ừ. chưa? Đấy. Nghĩa là ví dụ như trên bàn ăn, ví dụ như có một số người nghĩ rằng là cái việc ví dụ nói chuyện nhiều trên bàn ăn là rất là gì? Bất lịch sự chẳng hạn hay không tốt này. Hay có những người nghĩ rằng là ví dụ như là khi ăn món Tây ấy, bạn biết không? Ví dụ như là chúng ta có rất là nhiều dĩa thìa ở đây thì ví dụ như
mình chả biết gì thì mình cứ cầm bừa bạn một cái nào đấy mình cảm thấy là gì nó phù hợp, nhưng thực chất nếu như mình hiểu về cái table manners mình phải dùng từ gì, bạn đã biết cái đấy chưa? Dùng từ ngoài và trong. Nếu như bạn xem bộ phim Titanic rồi nó có nói về cái đấy một chút, nghĩa là bạn phải dùng từ ngoài và trong, nghĩa là như nào, bạn buộc ví dụ người ta xếp cái gì ở ngoài cùng bạn phải dùng cái đấy, rồi bắt đầu dần dần vào trong, chứ bạn không được phép gì cầm bừa. Thế thì cái tại sao cái việc table manners lại quan trọng? Do you know why? Have no ideas why table manners are important? I don't have any idea about that. Yeah, because we live in Vietnam, so we don't actually have any ideas about table manners. But you know, if you go to Europe, okay, you know Europe or America, if you show people that you know how to behave on the table, if you show them that you know about table manners, they will think that you are educated. You understand me? Educated. You have education. Okay? Yeah. Yes, they will think that you have high knowledge. Okay, you are polite, you have good behavior, you are well behaved, and they will respect you. Nghĩa là cái vấn đề này thực ra là sau này nhá, nó rất quan trọng, bạn nên học nhất. Ở trên đại học cô có học nhưng mà cô rất là cái môn này vì cô không nhớ nổi, cô chỉ được có 6 điểm môn này hay 6,5 gì đấy. Thế thì sau này cô nghĩ là con rất nên học cái này. Tại sao? Nếu con đến một đất nước châu Âu hay một đất nước Mỹ, được chưa? Đấy, thì hay là bất kể một đất nước nào đó mà bạn không hiểu cái cách dùng bữa ăn của người ta ấy, thì người ta sẽ nghĩ là mình là người không có học thức, nghĩa là hoặc là học thức không cao, được chưa? Đấy, và nếu như người ta nhìn thấy là bạn biết cái cách hành xử trên bàn ăn ý, biết dùng dao dĩa như nào đấy, biết cách sử dụng đồ của người ta, biết cách ví dụ đưa món hay các thứ, thì người ta sẽ cho bạn là một người có học thức này, và người ta sẽ ví dụ từ đó chấp nhận bạn đi vào cái gọi là tầng lớp thượng lưu ấy. Đấy, nghĩa là thực ra là những cái người như chúng ta gọi là tầng lớp trung lưu, đúng chưa? Thậm chí có những người nghèo hay là những người mà kiểu gọi là không giàu hay là đói ăn quá thì gọi là hạ lưu. Như thế thì như ở Việt Nam mình chúng ta không quá là phân biệt, nhưng mà ví dụ như là ở bên châu Âu chẳng hạn, người ta có những cái rất là phân biệt đẳng cấp, nên chúng ta nên học về những cái này. Who knows, ai mà biết được, sau này biết đâu bạn sẽ thành một người thành công và bạn có thể đến nước ngoài và bạn có thể mời những ông quan to hay là gì đấy, đúng không? Chúng ta không biết được, biết đâu sau này chúng ta sẽ trở thành một người gì thành công, và mình lúc này mình cần học đến những cái này. Thế thì cô nghĩ là cái phần này thì sau này bạn cũng sẽ được học thôi, và nếu như hoặc bạn muốn thì bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm một chút về nó ngay từ bây giờ để quen dần đi, chứ như cô quên hết rồi. Ok, nào, thế thì bây giờ nhá, Jack sẽ làm một bài thuyết trình về các cái hành xử trên bàn ăn nhá. Vậy thì bây giờ bạn ấy cần đi tìm thông tin. Đấy, thì bây giờ bạn ấy sẽ hỏi con là bạn ấy nên tìm thông tin ở đâu, được chưa? Và thông tin ở đâu thì là cái lựa chọn gì đây nhỉ? Tốt nhất, được chưa? Nên tìm thông tin ở đâu thì là ok nhất. Đấy, thế thì đây, được chưa? Yes, in the library, from a book, at a restaurant, at home, or watch TV. Okay. Yeah. Now think. Đây là một chủ đề. Do you think it's difficult or easy? This is a little difficult. Đúng rồi, vì tại sao nhỉ? Thực ra đây là một cái chủ đề chúng ta không thật sự quá là biết. Thế thì bây giờ cô có thể hướng dẫn bạn một số cái như nào. Ví dụ nhá, table manners. Nếu như chỉ đơn giản, nếu như bạn có muốn chia ra, bạn nên chia ra hai cái là ví dụ formal and informal. Bạn hiểu không? Formal là gì? Trang gì? Trang trọng. Được chưa? Informal là như nào? Ngược lại nghĩa là gì? Không trang trọng. Đúng rồi. Thế thì nếu như mà ví dụ nhá, bạn học ở at home, đúng không? Bạn học về cái table manner at home thì nó sẽ thường rơi vào cái formal hay informal đấy? Informal. Đúng rồi, ví dụ bạn có thể lấy là gì? Nếu như Jack muốn làm về một cái, con có thể đưa hẳn ra, ví dụ con nói là we have to divide là chia, đúng không?
the presentation, ví dụ into two parts, informal situation and informal situations, trong các trường hợp trang trọng và trong các trường hợp không trang trọng. Trong các trường hợp không trang trọng thì ví dụ bạn có thể học at home cũng được, ví dụ như là hỏi bố mẹ, đúng không? Đấy, ví dụ hỏi, ví dụ như là bạn tưởng tượng nhé, bạn để chân trên bàn thì mẹ bạn sẽ nhắc là gì? Bỏ cái chân xuống, rất lịch sự, ví dụ như vậy, đúng không? Nghĩa là ai trong chúng ta hoặc là nghĩa là người lớn, người ta cũng đều có một cái gì, cái gọi là cái kiến thức tối thiểu về cái table manners này. Đấy, thì có thể hướng dẫn bạn, chẳng hạn ví dụ bố mẹ hay là những ai đó nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm, have a lot of experiences chẳng hạn. Đấy, thế thì còn trong các trường hợp formal, trang trọng thì bạn hoàn toàn có thể gì, from a book, đúng chưa? Hoặc là bạn có thể tìm sách ở library chẳng hạn. Đấy, nhưng bạn thử tự nghĩ ra là ví dụ from a book thì nó có những cái advantage như nào và disadvantage như nào. In the library thì sao, có nên học in the library không? Đấy, watch TV thì liệu có nên không, vì ví dụ như có bao giờ lúc nào trong TV có chương trình để xem không? Đúng rồi, hoặc là at a restaurant, bạn đến đó nhưng ví dụ có chắc là người ta sẽ hướng dẫn cho bạn không? Đúng không? Hay là chẳng lẽ bạn lại, ví dụ bạn nhìn người này người kia, đúng không? Nhưng biết đâu có người thì đúng. Some people might be right, but some people might be wrong. You don't know, right? Mình không biết được là người ta đúng hay người ta sai. Ví dụ như vậy thì bạn xem cái cách nào phù hợp nhất. Ok. Thế bây giờ nhá, cô sẽ cho bạn khoảng 2 đến 3 phút bạn ngồi nghĩ một số các cái idea. Ok, sau đó cô sẽ hỏi nhá. Yes. Try to think.
Okay, ready? Okay, so tell me, what do you think about finding information about table manners in the library? Mm, at this part, I will divide into the two situations. Number one is formal and number two is informal. Yes. But at the formal, I will choose in the library and at the restaurant and from a book. And in informal, I will choose at home and watch TV. Yeah. Okay, I see. So now let's talk about the formal situation. Okay. So you choose in the library, from a book, and other restaurant. But what is the best option among these three? I think the best option is in the library because you can find many books about table manner around the world. And Yeah. at the restaurant, if you want the correct table manner, you have to find a formal restaurant where have a serving in the other countryside, and it's very expensive. At the restaurant, it can be very expensive, right? How about from a book? I think all the table manner is just only one. It's just only in one book. I think it's just in many books. Some book Ah, can more yeah, and some mm, correct. yeah. So you mean like a book is not enough, right? A Yes. book is not enough, so that's why we need to go to the library so that we can get as many book as we want, right? Okay. Mm. So if when it comes to informal situations, being at home and watching TV, which is better? I think at home is better because if you watch the TV, not only show the information you need, mm, and at home you can search the internet what you uh, what do you want to learn Hmm. about table manner, and I think she can ask the president about that. Yeah. And so I want to ask you, like, between going to the library, okay, and searching on the internet, which is better? Hmm, I think the same. The same? Really? Yeah, Can you explain why the same? because in the library you can find some book is very great and you have the correct answer you want, and in the internet is too. It's the same like library. You can find information that correct. Okay. Now let me tell you, okay, the difference between in the library and searching the internet, they are not the same. They are very different. You know, in the library, we have published, okay? You know this word? We learned this the other day, remember? On Monday, we have this word. We have published books. Remember this word? That's fun. Yeah. So they are reliable, okay? I like they are correct, okay? Published books. So most of the time, the information in the published books is correct, okay? But the information on the internet, okay, sometimes it can be correct, but sometimes it can be incorrect. You understand? And you don't know which is correct and which is incorrect, and you can get lost in the information.
Understand? You can get lost. You don't know what to do. You don't know what to find. So I think in the library is still better because all the books there are published. Okay, they are correct and they are reliable. Okay, the information is reliable, but on the internet, the information can be false. False. Okay. mm, Yes. So I think that going to the library is safer. You search If you search the information on the internet, you need to have some skills. You have to filter the information, and I think it's sometimes can be hard for you to make to find correct answer. And sometimes if you tell your audiences like I found this information on the internet, they I don't think that they will believe you. They will trust you. They don't think that the information you found is trustworthy. Yeah, it can happen. Okay, thank you. So, can you come to the best option? Which is the best source of information? Yeah, among I, these. I think the best of option in uh, oh, in Is this in in the library. yes, going to the library. Okay, yeah, very good. Thank you. You did good about this. In part three, here we will describe the pictures. Mm, this is a festival. Okay, so tell me, like, what country is it? Okay, what country is it? Ah, Yeah, and like, what is she wearing? Okay, do you think it's beautiful or not? Okay, yeah, you see that word parading? Okay, think of that and try to describe it. Okay, you ready? Okay, tell me. in the picture, I see a woman, and she wear a kimono, and I think it is the festival on Japan, and I don't know the actually who have the umbrella. I think the man, It's a man, right? and the weather is very Sunny. sunny, yeah. And I think the woman is not very beautiful. I just think the kimono is the best beautiful in that Yes. book. Yeah, you like the kimono more than the woman. Okay, but don't talk about that. And what are they doing? They are having a A, a parade. Yeah, they are having a parade along the street. Okay, so do you think that there are a lot of people here or just few? But there is a lot of people. Yes, you can say that there are a lot of people watching. Okay, the parade. Okay, yes, there are a lot of people watching the woman. Yeah, and the parade in general. Yeah, many women.
women dress as geisha. Do you know geisha? Geisha. You know this? Mm. Ah, yes. It's a kind of traditional performer. Okay? Traditional performers in Japan. Đây là một cái gì nhỉ? Cái những người nghệ sĩ biểu diễn truyền thống của Nhật Bản nhé, gọi là geisha. Okay? Yes. They are wearing kimono, okay? And some men are holding umbrellas. And they are parading along the streets and there are lots of viewers. Đấy. Nghĩa là thực ra là một bài nói nó cũng chỉ cần ngắn như vậy thôi. 5 câu, đúng chưa? Bạn không cần phải làm dài quá nhất. And this is a traditional festival of Japan. This looks really hard, right? Yeah. I think that we can. Now, you have seen two pictures of festival in the world. Talk together about a traditional festival in Vietnam. Okay, it can be Tết, Lunar New Year, Mid-Autumn Festival, or Hương Pagoda Festival. Okay, yes. Firstly, I think you should answer these questions. When? Like, when is it celebrated? Understand? Yeah, or maybe when? It can be or not, okay? For example, if you are telling about Hương Pagoda, you can tell that it happens in Bắc Ninh, right? It is organized in Bắc Ninh or in Hương Pagoda. Yeah, but Lunar New Year and Mid-Autumn Festival, they are celebrated all across Vietnam, right? Across Vietnam. When, where, and the activities, okay? Okay, yeah, and maybe more. You can tell me anything about these things. These are just some uh, hints. Okay, tell me about one festival. Okay, only one festival in Vietnam. Ready? Yes. Okay, so tell me about a traditional festival in Vietnam. This part I will talk about a Mid-Autumn Festival in Vietnam, and it
is celebrated in the 21 of September, and it's uh, like in that festival, people will make the mooncake, um, play the light star, and go around the village. Yeah. And the meat of the meat have another name is Mooncake Festival, and it have a folktale about the uncle Quay go to the moon. I think that all. Don't say I think that's all. You tell me, okay, and then you can tell more about yourself too. Like personally, do you like it? Like what do you do in that festival? Do you enjoy it? Something like that, okay? And at this festival, I don't know how to make a mooncake, so I go to the shop and buy some mooncake and eat with my family. Do And you, yes. I remember in grade 6, yes, my school have separated a mid-autumn festival at school, so I have tried to make a mooncake. Uh, um, once it's finished, and I don't think it's both. It wasn't perfect, yeah, but did it taste good? The taste, I think the taste is normal, but uh, out the um, shape, the shape, right? that, right, this not not well. Not good or terrible? It's a little terrible. Not terrible, okay. Yeah. So like, do you have a parade, a starlight parade with your friends or your neighbors? When I was a child, I usually use that and play around in the square. Mm, in the square, okay. How about now? And now I have a new home and I don't do it anymore. Don't do that anymore. But if you have the chance, will you do that? I think now it just in childhood. Children, children. Ah, you mean that the parade is for children, right? So you are not a child anymore. That I grow. Yeah, you But have grown. That's good. Mm. How about your sister? Does she I join the parade? think she don't like that very much, and she never did that. Yeah, I know. It takes lots of time, and sometimes it just make my legs. When I was a child, I had to join the parade too, and my legs were sore in pain. Very, yes, because I had to walk a long way. Yeah, it's no good. I don't like it too. Okay, thank you so much. And I think that you did a great job today. And you have learned about the table manners as well. And I hope that in the future you can learn more about this. Yeah, because it can be very useful for your future. Yeah, when you grow up more, maybe when you're 20, 25, or 30, or 35, or 40, who knows, you will be successful. You will be invited to formal dinners or formal lunches. Okay, and that is when you have to practice table manners. Okay, thank you and see you next time. Okay, and bye bye. Have a good night. Bye bye, you too.